வெல்கம் டு அவர் சேனல் ராக்கி தாரா. இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எங்களோட ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக சென்னை போன ட்ரிப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. லெட்ஸ் கோ. மூணு மணிக்கு திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி 8:30க்கெல்லாம் ஐடிசிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். என்டர் ஆனோன்னா என்ன பிரமிக்க வச்சது ஐடிசியோடைய ஆர்கிடெக்சர் தான். ஐடிசிக்கு மொத்தம் 4 என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது: வல்லவன், செம்பியன், கிள்ளி, சோலா. இப்போ நம்ம வெஸ்ட் ஃபேஸிங் என்ட்ரன்ஸான சோலாக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஐடிசியோட இன்டீரியர்ஸில் இருக்கிற நிறைய டிசைன்ஸ் நம்ம தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணியிருக்காங்க. ஐடிசியில் மொத்தம் 10 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதை 3 விங்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு விங்குக்கும் லக்ஸரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணது ப்ரைமரி விங்கில் இருக்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளப் ரூமில் தான். அதோட லக்ஸரியஸ் லெவலில் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அப்போ செகண்ட் விங், தேர்ட் விங்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள்.
எல்லாமே சென்சார் கண்ட்ரோல் தான். நம்ம ஸ்விட்சஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஐபேடை வச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். டோரில் யார் நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்து இங்கேருந்து கூட டோரை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். நைட் ஒரு 10:30க்கு கிளம்பி திருவான்மையூர் பீச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். என்னடா நைட் நேரத்தில் பீச்சா? நைட் டைமில் பீச்சில் அந்த அலைகளோட சத்தத்தை கேட்குறதே ஒரு தனி ஃபீல் தான்ல. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கப்பல் டிஷர்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கப்பல் டிஷர்ட்டை நாங்களே டிசைன் பண்ணி எங்களோட ஓன் பிராண்ட்லேருந்து வியர் பண்ணுறது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அடால்ஃபிங்கிறது எங்களோட க்ளோதிங் பிராண்ட். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஐடிசியில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஜிம், ஸ்பா, யோகா ஸ்டுடியோ, ஆடிட்டோரியம், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஷாப்பிங் ஏரியா, ஸ்விம்மிங் பூல், சாலூன். பட் இது கோவிட் டைம்னால மோஸ்ட்லி எல்லாமே க்ளோஸ்டாக தான் இருந்துச்சு. ஐடிசியில் நிறைய க்ரீன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு சோலார் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து டெய்லி ஹோட்டல் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ணுற வரைக்கும் அத்தனை க்ரீன் ஃபீச்சர்ஸ் உள்ளே இருக்குது.
நாங்கள் ஃபோரம் மாலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். 2 days ஸ்டேங்கிறதுனால பெருசாக எதுவும் பிளான் பண்ண முடியல. ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மால் தான். இதுதான் எங்களோட ஆனிவர்சரி ஈவ்க்கான அவுட்ஃபிட். டின்னர் டேட்காக அக்கறையில் இருக்கிற கிப்ளிங் கேஃபே தான் போயிட்டுருக்கோம். பட் கோவிட் டைம்னால 8 o'clock ரெஸ்டாரண்ட்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எங்களோட டின்னர் டேட் கடைசியில் பஞ்சாபி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. பட்டிண்டா எக்ஸ்பிரஸ். டின்னர் டேட் பஞ்சாபி வைப்ஸோட சூப்பராக போச்சு. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Last outfit traditional because it's our anniversary day. With you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Monday morning 10 o'clock check out பண்ணிட்டோம். Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming. வர வழியில் பெருங்குளத்திற்கிட்ட இரணியம்மன் கோயிலில் ஆனிவர்சரி வேண்டுதலை போட்டுட்டு திருச்சிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டோம். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until next video, with love, Raaky and Thara. Bye-bye. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna